ఈ రోజు మనం చేయబోయేది కోర్ వర్కౌట్. అది కూడా ఈ లైట్ వెయిట్ డంబుల్స్ ఇంకా యోగా బాల్ యూజ్ చేసి చేయబోతున్నాము. మనము మన కోర్ని బుల్లెట్ ప్రూఫింగ్కి చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోదాము. కానీ ఆ వర్కౌట్కి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకసారి హెడ్ టు టో స్ట్రెచింగ్ చేసుకుని విల్ మూవ్ ఇన్ టు ద వర్కౌట్. ఓకే, లెట్స్ గో. స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ నెక్ రొటేషన్. 3, 2, 1 and go. Right to left. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Same thing opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Same thing ఇప్పుడు right and left twisting. Right and left. Nice. Right and left. Especially ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళ ఎక్కువ చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజెస్ ఇవే నెక్ రొటేషన్స్. బికాజ్ మనకి తెలియకుండా అవి చాలా స్టిఫ్ అయిపోతుంటాయి. సో అందుకనే నెవర్ మిస్ దెమ్. నౌ ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు షోల్డర్ రొటేషన్. ఫ్రంట్ టు బ్యాక్. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Now back to front. 1, 2, 3, 4, 5. Now full arm side twist. 3, 2, 1 go. 1, 2, 3, 4, 5. So let's go. Simple moves, which is ఇలా బాల్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ ఈ బాల్ మీద బ్యాక్ పెట్టి లై డౌన్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో ఇలాగ లై డౌన్ అయిపోయి బాడీ స్ట్రైట్, ఫ్లాట్ బ్యాక్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి వన్ హ్యాండ్ అవుట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సెంటర్, మళ్ళీ అవుట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సెంటర్. ఓకే, కమ్ ఆన్. 3, 2, 1 and go. 1, nice. 2, super. 3, very nice. Core మీకు తెలుస్తుందా? 4, 5. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక సింపుల్ ట్రిక్ విచ్ ఇస్, మనకి బాల్ నడుము దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా మందికి నెక్ మీద కూడా పడుతుంది. సో దీన్నే మనం ఇంకొంచెం పైకి కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు, లైక్ దిస్, సో దట్ నెక్ మీద పడకుండా ఓన్లీ బ్యాక్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి టేక్ ఇట్ అప్ and go again. 1, super. 2, very nice. 3, core మీద తెలుస్తుందా? Yeah. 4, very nice. 5, very nice. Awesome. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది అదే పొజిషన్లోకి వెళ్ళి హ్యాండ్స్ పైనే ఉంటాయి బట్ లెగ్స్ ఆల్టర్నేట్ రేజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్. సో 3, 2. సో ఇలాగ పైకి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ గో 1 leg at a time up. ఓకే, 1, 2, nice. Keep going. Very nice. Control. Very nice. Control. 3. Keep breathing out. 4. Fantastic. 5. Nice. ఇప్పుడు వెయిట్స్ ఇలా కిందకు వదిలేసి హ్యాండ్స్ వేస్ట్ మీద పట్టుకుందాం. సో హ్యాండ్స్ వేస్ట్ మీద పెట్టుకుంటే కూడా మనకి ఇంకొక వేరియేషన్ వస్తుంది. సేమ్ లెగ్ రేజింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసి లెట్స్ గో అగైన్. 1. సో ఇది కొంచెం ఈజియర్. 2, వెరీ నైస్. ఓన్లీ 5 కౌంట్స్. 3, ఫ్యాంటాస్టిక్. 4, last one, and 5. Lovely. Keep watching. Get set fit.